Nsibambi asked President Yoweri Museveni to name a successor. He needs a successor so that things can move well, so that he can also advise as a grandfather. He needs a successor. That's the polite way of saying, get the hell out of that office. Nabbanja agamba Museveni nti yamyuka Katonda. Mr. President, you are my hero. Mukama wange President ngira, apart from God, you are next to God. Labano next to God bwatunula. Because I think enough is enough. What is it that you want from me as an individual? You see abantu nga bakuba mu ngalo agambye, what is it that he wants from me as an individual? Anjagaza ki ng'omuntu. The people are laughing bakuba mu ngalo because they know her insinuation. Ali kwogera ku sex. Agamba, oyagala twegatte, oyagala kunsaba mukwano. Kyali mugamba. That's why balaba bonna bakuba engalo. They know. They know. These are very perverted sexual dog whistles. Ha 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 ha. Look at where she comes from. Byali ayogera ku government nakati byayogera. So we are in pain. Kibale people have not benefited from this government. Ne yaddira bano mu bigere. And the Right Honourable Amama Mbabazi. Amama Mbabazi amaze mu office wa Prime Minister emyaka Now abababiri Ruhakana Ruguna na Amama Mbabazi nga bwe gambe. I'm not arguing it by nature man. They both served or they are still supporters of a dictatorial regime. But there's a certain level, decorum. You're always absent here. You don't even know the rules. Please. Prime. Chimaita being drunk on power. Order! No decorum. Zero. Look at her. Mutunulide. Or your Prime Minister wa Uganda. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinzira munda mu ggwanga li United States of America, ogamba otya okansubira nti oli bulungi nze Mordecai Murisa, era nga nkwaniza ku mukutu gu Mordecai Murisa live. Buli kaseera mbajjukiza nti akoteekeddwa okukateekamu amalala live. Nze ow'ekitiibwa bampita omuteeketeeke omugalatiya VVIP gwe baatuuza mizindaalo ekibulu. Ayita mu buwanguzi tukuyozaayoza nga tugamba congratulations, ate gwayita mu kusoomozebwa tukugamba do not worry, every little thing will be alright. Nga Robert Nesta Mali bw'atugamba mbajjukiza buli kaseera olimba baluyita 3 little birds. Genda oluwulirize nga kugamba genda mu maaso. Mwena abasubscribe ku mutu mwebale nnyo, tunatera okweza abantu emitwalo 3. Channel twagigulawo mu makati g'omwaka guno ng'amaze okutubako channel yaffe eri enkadde. And we are almost hitting 30,000 subscribers. Thank you so much mwena. And all of you who are heading to the calls ez'okuyamba mikwano gyaffe abali mu kukola essaawa zino naddala abali mu struggle e Uganda. Mwebale nnyo mwena abampandiikidde. Mwetegese tusimbule tonight. Egenda kubeera shono y'amaanyi. Kanjikuwandire nga tonaba na kugiraba. So, buckle up. So, ladies and gentlemen, alright, tugenda kutunuulira ku mukyala gwe bayita Robinah Nabbanja, Prime Minister wa Uganda. She's a clown. Dikulawedde emirimu. Now, I do not say that okumuteeka wansi nkyogera in line with enkola gy'akolamu emirimu gye. Dikulawedde emirimu. She might be a good mother. Ayinza okuba nga maama mulungi oba jjajja mulungi. Ezo sikyendimu kwogera ku ngeri gy'akolamu emirimu. Her rhetoric and demeanor, professional taina. And ngenda kunnyonnyola lwaki ndowooza lwaki Museveni amuwa ekifo. Actually kankubulire right away. Museveni gy'akomya okukaddiwa gy'ayongera okubeera ng'atamira obuyinza n'okubeera ng'ali paranoid atya
kati kyasinga okwagala it is complete and utter loyalty obuulizi obutaliiko kibuuzo kyonna kyonna. Nabbanja yaddira mu bigere office yalimu abasajja bano ba Apple Nelson Nsibambi, John Patrick Amama Mbabazi, Ndugu Rahakana Rugunda. Now, saagala ompulire bubi. Sigezaako arguing in favor of those people because I believe into that equally to be blamed for the mess we see in our country, despite of their exposure, despite of their wisdom, despite of their experience, despite of everything they have, they decided to serve under the regime of Yoweri Kaguta Museveni. That is a permanent sin. So sigeza kugamba nti baali balungi nti Nabbanja mubi mu nkola ye, bonna bonna baali baweereza muntu omu Yoweri Kaguta Museveni atayina kirungi kyonna kyonna kyayagaliza eggwanga lyaffe Uganda. However, kyengezaako okuarguinga nti bw'otunuulira abantu abo Apple Nsibambi, Ruhakana Rugunda nga kwotadde John Patrick Amama Mbabazi, balina kye tuyinza okuyita a modicum of decorum, eneeyisa nga beeyisa bwe batyo olw'ekitiibwa kibawa ofiisi yaabwe. Look, I am a ding dong on social media. Siina kyendi. Ndi wano njogera bwogezi. Nenyina ebigambo byeswa kuyisa mu kamwa. Si kugamba mbwe ebigambo sibimanyi, mbimanyi byonna. Naye sibiyisa mu kamwa kange kubanga mpaggwe ampuliriza ekitiibwa n'okugezaako okusettinga precedent abalala batandikira okwo. So kyengezaako kugamba nti they have a certain level of decorum and intellectual rigor, you know, engeri gye bayisaamu olw'obuvivu bwabwe nga osobola okugamba okay, office eyo bagiwa ekitiibwa. They had a certain sense of dignity to the role of the Prime Minister of Uganda. Prime Minister yakulira ba minister bonna bonna mu Uganda. But once you close the page, erimu amannya agasatu, n'obikula page empya ne bagamba Prime Minister Nabbanja, what are you going to be looking at? Populist rhetoric, enjogera, eneeyisa. I mean, let me give you an example. Here is Apple Nelson Nsibambi. Njagala omuwulirize nga ayogera. Nsibambi asked President Yoweri Museveni. Ayogera ku Museveni okubeera nga ava mu bukulembeze. Listen to how he says it. To name a successor. He needs a successor. Politics, among others. Nsibambi asked President Yoweri Museveni to name a successor. He needs a successor so that things can move well, so that he can also advise as a grandfather. He needs a successor. That's the polite way of saying get the hell out of that office. Chagizako gamba, but he's calm like I talked about, you know, HT, what decorum, nenge jayogera moko. Now, echochola in contrast with Gobaita Nabbanja. Nabbanja yagamba ko Museveni. Nti Museveni, oli katonda, gwamyuka. Gwamyuka katonda. I think I have the video here. Nabbanja agamba Museveni nti yamyuka katonda. Mr. President, you are my hero. Abagobaita hero. I can say that all that I have is because of you. Ninyo wagoba kufuula Prime Minister kurugo mbwa kansala. Zani kufuula Prime Minister okuva mbwa kansala. Waina kuvaawa. Muzeyi webale. Nicho nkweteire ojje tusime Mukama Ruhanga. Webale. Addressing the public, Nabbanja recalled how she started her political journey way back in 1998 and the challenges she has faced over time along the way. The president can make anybody. Mukama wange president ngira. Apart from God, you are next to God. Labano next to God bwatunula. Apart from God, you are next to God. God. Imagine that. You're your Prime Minister. And usually I have ngabo intilo criticizing the clergy, religious leaders. But not Dinia Uganda.
singa omwana avaayo neyeyambula ku social media tubagamba ekkanisa evumirira ebikolwa ebyalabiddwa eby'omwana wa senior 2 ku ssomero erya blabla primary school eyeyambudde tukivumirira mubeere n'empisa. Prime Minister yavaayo n'agamba mbu Museveni kasojjawo Katonda abaddako si bamalayika oba ekkanisa oba n'ekereziya bonna ababayibuli balina council of elect abalonde ba Katonda Museveni asinga zimalayika asinga abatume bonna Katonda bw'avaako kuddako Museveni wadde n'okuvaayo omuntu w'amagandula mu ekereziya katolika oba ekkanisa ya Uganda abeepisikoopi nobody, not even one. That's sacrilegious. Tosa kuchogera. All of them quiet. Kankulage face ya deputy God. Aliao. Complete loyalty. Chasingo kufaku. Bamvunamira. Bantya. Banjagala. Bampana. Bantwala ntinzenze ka kunsi. It's very, very sad. Oye Nabbanja. Sinabando. Oyinza okubola byako n'ogamba mulisa. Naye, look at where she comes from. Byali ayogera ku government nakati byayogera. So we are in pain. Kibale people have not benefited from this government. Chibale people have not benefited from this government. Okay, if they've not benefited from this government, how does Museveni become next to God? Is it because he's appointed you prime minister? Or they've benefited okuva olwakole video n'okutuusa olwaleero? That is 1. 2. I have worked for NRM. Labo yesigamye ekisenge. As an RDC, as a mobilizer, and in many capacities. But my people have not benefited. What are you My people have not benefited. going to do to the president? There is nothing we can do about him. The only thing we can do is to wait until 2016. What will happen in 2016? We have been voting 99%. And in 2016? This time I think they will struggle. Now, you realize that the people have not benefited Java Echibale, Kakumiro, Bunyolo. Then how is he able to even say that? Inti abantu tebalina kibafuna ne babadde balonda ebitundu 9 ku 10. Ayina agamba kuno bagenda ku strugglinga kigenda kubeera kitya. Make it make sense. Bwe baba babadde balonda government eyo ebitundu 9 ku 10 nga teina kyebakoledde ate egenda ku struggling etya. Kiringa ng'ekiraga nti bojjoko mu obutabakolera kantu konna gye bakoma okulonda. Oh, this time it's going to struggle. Lwaki ayogera ebyo ebigambo? 1. Eno. Tali coordinated. She's selfish anoonya kumulaba. Yayogeddeyo yakozeeyo buzz statement eryawo tumunoonye. Oyo. Y'omu mukana akaseera ateekeddwa okubeera ng'abuuzibwa ebibuuzo ku John Bosco Kibalama. Yatugamba John Bosco Kibalama. We are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga. Then Katibambuze Sawas in ways John Bosco Chibalama. This is a very implicating statement. She has no, like I said, decorum. She's a populist kind of I don't even know whether she knows what that means. Naye ali awo yogera bwogezi. Mukana akaseera gwe tubanja watugamba nti bamukwata mumulina. Where is John Bosco Chibalama? Bayinza okuba bamuta. This will live to haunt her forever until John Bosco Chibalama is presented. This statement egenda kubeera bbala ey'obulamu bwe lubeerera. But that's Nabbanja for you. Ayogera bwogezi ndowooza abeereyo awulira lugambo. Kati bamugamba nti tumulina najja n'ayogera ebigambo ebyo kyokka nga baali bamulimba. We yasinzidde okwogera ebigambo biri ng'agamba nti babulireko Bobi Wine bw'ajja Bunyolo Kakumiro musigale mu mayumba gammwe. Bobi Wine watuse yamugambye. Yabagambye atya? Come on. Yatuuse n'okusaba abantu mu kitundu kino obutawa Robert Kyagulanyi Matu ng'azze mu kitundu kino okunoonya akalulu ku Lwokubiri lwa wiiki ejja. Ali ono Bobi Wine akuyita. Mayini nyenda tukole tuti.
omuntu agende amubrazinga ekyalo kye abantu kusigala bali mu maka gaabwe. Tuli amu abalungu. Abantu basigale mu maka gaabwe Bobi Wine n'abazze, okay? Bantu bateekaane. Ayije nembuyagaze akole ki? Ayije nembuyagaze. It's so funny. Bano, again, a fish rots from the head. Echinyanja chivunda nga chitandikira ku mutwe. They all speak like this because of Museveni. He has no respect. Like I said, he's a psychopath. He has no respect for people. He's a narcissist. He's a self-serving. Muzeeyi akaleta democracy. Kalika video ketulabye ng'agamba NRM terina kyekoledde bantu. Babikyusa batya bino ebigambo. Yayogedde ebyo. And now, a few moments later, Njagala kubabuuza abantu bawano mu baana bonna be musomesezza ne be muzadde wano kyogamba Nabbanja yasinga amagezi. Kyogamba Parliament yasinga okutegeera. Kubanga singa ali ategeera yandibadde alaba nti Bunyoro is rich but the people of Bunyoro are poor. Ne bantu wano we muyimiridde dictator akozesa obukaka la slave. Amai poor erenga bikutawanya jagala buli kumacha obelengo lowooza ng'olowooza nti abaana baabwe kati bagenda kunyumirwa abaana baabwe ensi yabwe egenda kukyuka Uganda ebeera osobola okutuna abawaayo 10 n'abafa ne baggwaawo abalala baakaddiwa ne baddawo ne generation endala nabo ne bafa oba ne bakaddiwa kati. Okay, I think you get it. We yabadde ng'ayogerera e Kakumiro gye bagambye temujja, and you saw enkumi n'enkumi z'abantu ezeeye. Tulina okukola kwe kumanyagana kubanga buli omu yali asafaringa yekka ngobeera ovuga bodaboda enfufu ne kuba nayo n'omwana bino birikyuka naye nga tolina kya. I think that's a separate video gye mbadde njagala okubalaga, but you get what I'm talking about. Yoyo Nabbanja ayogera bwogezi, abeera mu kuzannya firimu gye buvuddeko, yabadde ali mu kwogera mu kuŋŋaana. Mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Okumanya omuntu oteekeddwa si kuwuliriza naye kumanya mikwano gye. What kind of people does he or she hang around with? And after examining the people around abantu abo, then you know what kind of a person Charlie. Kuba bagamba like pose attract, unlike pose repel. So mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Museveni olw'okuba bw'ati bw'ayogera eri abantu, ne Nabbanja ensonga kyayogera bw'ati eri abantu. Ate teekako n'essimu yo. Listen here. Oyita bakulembeze. Abakulembeze bonna mwabasuula abantu nga mmwe. Mumuletedde n'ekibiina kyaffe okusereba. Imagine ali ku campaign. Like, tewali kitiibwa eri bantu. How do you speak to people like you're speaking to kids? N'abantu toteekeddwa nkweze statements tegina nagikola. Toteekeddwa kwogera eri baana bo bw'otyo. Naye ali ayogera alaga nti abayamba buyambi. There's that sense of entitlement abantu bateekeddwa okumpuliriza. Oba njogera tebikola makulu oba njogera ntya nabo bateekeddwa okumpuliriza. That's why ayogera bw'atya eri abantu. Kakati onootumani nga mwalonda bannuupu. Tulina gw'otumalonda bano musobole okubabaweereza. Kubanga si buli muntu y'asobola okutuukirira Prime Minister. The death of institutions in one statement. Abantu tebalina service delivery kubanga balonda bannuupu. Mulondo oyo asobola okuntuukirira. That statement alone should disqualify her. Nti tetugenda baba buweereza kubanga mulonda ba NUP, munalonda ba NUP. How stupid must you be? This is the Prime Minister of Uganda speaking to people. How stupid must you be? Nti ekyo ekimu ku bintu by'oyogera n'obeera confident. Nti mufuna service delivery kubanga mwalonda bannuupu. These are Ugandan people. They pay taxes regardless of who they vote for. But
kino kiri mu birowoozo bya Nabbanja? Absolutely not. Takimanyi nti bwe kikola nti abantu bagibwako omusolo oba balonda NRM oba balonda NUP. Bwe mangula ekintu e Uganda tiwali bagamba nti sooka ompe kaadi eyo ekibiina oli wa kibiina jema NUP oba NRM. No. Kankugondezeemu engeri ondaze kaadi eno omusolo nguwaayo. So should be service delivery. It shouldn't be selective in where it goes. But because there's death of institutions, ensimbi zibeera ne bagamba abo tobawa kubanga it's kitundu ekya ate Museveni yasooka n'okukyogera amwalonda bano abantu aba opposition. Why should it matter? They are Ugandans before they become opposition. They pay taxes before they become supporters of Bobi Wine or Besigye or whoever. Katolekanira mu bantu abantu bakusunga ekibiina kyo kikuba ku ttaka. Bwira bwayogera kati ate ye kyatamanyi. Look in the mirror. Nabbanja bali mu kusunga gwe abantu bagamba hey, because they're looking at you clowning yourself nga weefuula dikula wedde emirimu. You shouldn't be speaking like that. You are a prime minister, for crying out loud. I know you serve in a very dictatorial regime, but at least have a sense of decorum, a little bit. Mwawagira nnyo. Mumala baabo be basuula ekibiina kyaffe. Naye mumugyeko ebipapula bye. Now listen, olebe gyavudde amaze okuvuma n'avuma naye mumugyeko ebipapula bye. Why would you ebise biteekeddwa okubeera nga bibadde bisooka ebigambo nti mutuwe ensonga z'ayagala okwogerako oba and then play at least the stupid Musevenism games over nja kusindika abantu bakugyeko empapula oba jangu tuulako ngenda kwogera naawe nga maliriza okwogera waneeno. But because she's extremely drunk to a facade of power, because she has no power, Museveni akera kumacha n'amuggyako naye tabaako na kyabuuza. Museveni ne bw'aba yeebase essaawa 8 gwa kiro ng'ali n'ebbaawe mu kifuba amukutte bw'ati. Museveni n'amugamba mbadde nkwetaaga ntasaana kugamba nti mbadde mu kifo kya mwami wange sooka ondeke ayambalirawo engoye. That's how loyal these people are. Museveni basinza musinze. Like, at least pretend. Ensonga tugenda kugitunulamu kamalize waneeno. Like, pretend. Naye awayagala okulagira obuyinza. She's drunk to the semblance of power. Tayina ekyefaananyiza obuyinza. That's how she ends up. I'm going to show you. Let me show you this video. You want to see this? Let me show you. Let me show you this video. Yali mu Parliament ngali mu kuvaawo yali akayana ne Semuju. And I want you to hear what she says. Order, Madam Speaker. Honorable Honorable Speaker, I felt I must tell him in the face. Personal issues. Procedure, Madam Speaker. Procedure, please. Order. Can everybody sit? Now you why you get a jebali. Order. Can everybody sit? Because I think enough is enough. What is it that you want from me as an individual? You see abantu nga bakuba mu ngalo agambye, what is it that he wants from me as an individual? Anjagaza ki ng'omuntu. The people are laughing bakuba mu ngalo because they know her insinuation. Ali kwogera ku sex. Agamba, oyagala twegatte, oyagala kunsaba mukwano. Kyali mugamba. That's why balaba bonna bakuba engalo. They know. These are very perverted sexual dog whistles. Ha 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 ha. Why? Lwaki abeera byeyisa bw'atyo? Listen. What is it that castigating? I feel I want to ask him in front of... Listen. I want to ask him. Right, Honorable Speaker, I have been watching him on TV, castigating. I feel I want to ask him in front of everybody present, because I think enough is enough. What is it that you want from me? That's why people laughed. Bwagambye, anjagaza ki nze ng'omuntu? As an individual. Nebaseka because they know what she's trying to say. This is very stupid. And Parliament yaffe mwe beogolera ebyo. Or your Prime Minister. Onjagaza ki nkikuwe?
You know what she's trying to say? Walawa mukuba kumeza kuntebe. Kubanga wamanchi agamba. And then on the other side, Oyinambu. Or you see vice president, born of vice president, Alupo. Now, president has told me, speech bajikuwadde eddakika mungu ogenda kugenda ku podium eyo. No preparations whatsoever. When I was in school, I remember my high school teacher, Chimuli Patrick, young number 5 P's. Proper preparation prevents poor performance. Na ye nonyo speech yone yogebwa omukyalo Jessica Lupo Jakaba. Order, Madam Speaker. Honorable Speaker, I felt I must tell him in the face. That's how she speaks now. That wasn't the only incident. This was when she was talking to, again, in Parliament, she was talking to Joel Senyonyi. Watch here. Point of procedure. You're always absent here. You don't even know the rules. Please. Prime Imagine that. Look. Committee Chairman, Honorable Namuyango, I am on point of procedure. You're always absent here. You don't even know the rules. Please. Prime Chibaita being drunk on power. Order! No decorum. Zero. Look at her. Muntunulide. Or your Prime Minister wa Uganda. Prime Minister, order. Yeye ateke do kulagira. Order. Honorable members. Imagine that. Imagine that going on in our parliament. Or your Prime Minister Nabbanja. Look at that clown. Honorable members. Honorable members. Laba mutulide bajje muhwezi babahati mbuchiriyo wachiwanuka atone jeno. There's again, get yourself a copy of this book and understand how Museveni really undermines, disrespects these people. Nebitawo yabwe. Abateka onabatuza nabazanyisa. Read this. Origins of totalitarianism and see. Bano ba intellectuals bakolanga chi mu biseera bya Adolf Hitler. Yeye abatwala atya. Batunulire bonna bonna batudde bambi. Ye babyiko ne bya intellectual bali ku ssente ze baagala zokka. Honorable members, let's have come. Let's not finish his statement to the committee. That is Nabbanja for you. We can spend like a whole day watching Nabbanja really taking engule eyobwa clown of the century. Ne yaddira bano mu bigere. And the Right Honorable Amama Mbabazi. Amama Mbabazi amaze mu office wa Prime Minister emyaka Now abababiri Ruhakana Ruguna na Amama Mbabazi nga bwe gambe. I'm not arguing it by nature, man. They both served or they are still supporters of a dictatorial regime. But there's a certain level, decorum. There's a certain level of civility, of trying to behave like they are sane human being. At least put working away some tobera dikula. Tatulina ku 14 ngabe bagamba nti nazino obulungi ava mu ddiiro nono lwalera waddeyo office eri Dr. Lugunda wadde nga ye yakunkumula mukono mu kibya. Omukolo guno gwetabiddwako abakungu okuva mu office ya Prime Minister. Abakungu. Omuliri wa Minister Mbabazi babadde akulembera. Mbabazi ayogedde ku ngeri emirimu gyegitambudde mu office eno. Today marks the beginning for all of us. Now, you understand what I'm saying. We're not going to listen to Amama Mbabazi. Anyways, then bamulangira okubba amabaati Nabbanja. Genda twalayo. So mulekerawo kunangira obubbi bwa mabaati.
Mabati genda twala hoima bwogende hoima ku kanisa yaba 7th day olaba nga bwe yakayakana agoge mabati genda twalayo so mulekera okunangira obubbi bwa mabati tetujja kukoma kulangira bubbi bwa mabati kubanga wagabba totumanyiira siyombye yinza okuba ntabukidde ddala okay nga tumaliriza okubalaga ku Nabbanja kwe kunnyonnyola lwaki Museveni aba ayagala okuba ebifuba mutunuulire byayagala ebyo kankutereko owulire kubanga oyinza ogamulisa ng'otulemesa okuwulira omuziki wulira nti she's funny. I'll give that to her. I'll give it. Funny. She's funny, but in a wrong place. Okay, look, I believe she has to be funny. You can be funny, but I think echipimo wawembeera funny nabutya bwembeera funny obuyinza mbukozesa ddi bye bikyamulemye okubeera ng'akola. Now, nganva wano. Why does Museveni appoint these people? Museveni appoints these people because he has come to a point where loyalty matters more than merit. Obuwulize nga toyina kibuuzo ky'obuuze kye bagamba ky'okola kya makulu nnyo mukana akaseera okusinga obusobozi bw'omuntu. Bw'oba n'abantu balugunda statement eno ngireete ntya bali nagamba nti basobola okubuuza ebibuuzo tebabibuuza olwedde nga bakulembera naye. Naye bw'oba n'abantu nga balugunda ba Amama Mbabazi mu bantu nga ba Museveni babatiisa because Museveni nga bw'ayagala okubeera ng'atiibwa tayandyagadde kubeera mu kifo nga Amama Mbabazi persona ye oba image gye yeezimbyeko osogigeraageranya ng'eya Museveni. Kati Museveni aba ayagala afune abantu abali obsequious in nature, abali wansi basobola okulengeza ne bw'aba ayogera. Amama Mbabazi yali wano nyasoyo gye mbadde ndaba yali yeezimbako ekifaananyi mu story gye mbadde ndaba eyo noono munnamawulire abadde ogenda wulira kyayogedde ekintu ekyekisiru wulira ndowooza we wano wulira muko. Zirina ebintu eby'enkizo. I leave the OPM family with humility. Listen. And ever so grateful for the support you accorded to me. I thank you very much. Office of Saba Minister yemukweze zirina ebintu eby'enkizo era nga Kabanga Mbabazi kagibadde mu ddala byeyolese kubanga abadde avugibwa mu Benz nga alina n'emmotoka ezimukulembera saka bakuumi. What the heck? Biki byayogera erimu ebintu eby'enkizo kubanga akaseera kagibaddemu abadde avugibwa mu Benz nga kuliko endala ezimukulembera bye bintu ebyo muganda wange nange sofuna Benz nenfuna abamperekera. What? Saba Minister. Thank you very much. Office of Saba Minister yemukweze zirina ebintu eby'enkizo era nga Kabanga Mbabazi kagibadde mu ddala byeyolese kubanga abadde avugibwa mu Benz nga alina n'emmotoka ezimukulembera saka bakuumi. N'essennyonyi abalina kesitegeera abadde eyo mu kyalo kati baagala avugibwa mu Benz. So what? You know, but olw'okuba bategeera culture yaffe Amama Mbabazi bamuvugira mu Benz n'azimba ekifaananyi ekyo kati Museveni aba alaba ng'onaatiisa ng'abantu bayinza okutandika okulowooza nti Mbabazi alina obuyinza bulinga bwa Museveni agamba kamusindike ebbali afune bali abamusinza. Oli deputy god kwe kufuna ba Anita Among n'abalala. It is really sad. I am sure, not sure, but I want to bet nti agenda kugobwa mu kisanja ekiddako. Why? Sigamba nti ebintu tagikoze. Of course Museveni agamba nti agenda kufuna cabinet y'aba fishermen ng'alonda Nabbanja mu 2021 naye mu kubeera clown kisuusizza mulimu okuswaza Museveni
nga bwe walabe Bobi Wine bagenze Kakumiro n'agamba temujja Bobi Wine n'amaliza nga amuswaziza. Of course wabeerayo abantu already in line abagamba nti olaba oyo Nabbanja akomba bw'ati Museveni ebigere ate nze nsobola okubikombanga buli ddakiika nga mbikomba ne mbijjako obukyafu. Weebali already weebali okutuusa ensi lw'eriggwa wagenda kubeera abantu buli kaseera nga balaba emmotoka eri mu kugwa mu kinnya naye nga bagamba kanjibuukire. So waliwo abalala abagamba Nabbanja oli ddiikuula naye nze nsobola okusinga okuba ddiikuula, which is really sad. This is not an attack on a person of Nabbanja. I don't have any problem. Ye ng'omuntu. She might be, like I said, she might be a good mother, a good grandmother, a wonderful person to deal with. But when it comes to her service in the office of the Prime Minister, she is a clown. She has turned that office into a clown. Right, sikumao. Ntandisa okuyomba. Sibo chiri nteekeddwa okubeera nga nkomaawo. Anyways, wandiika ky'olowooza wansi awo mu comment section nja kubeera nga nkusiima, nkubye nnyo oba bye njogedde mbadde ku nsonga. Mbuuliraako wansi awo mu comment section. Tuli fenna alright. Kikole. Anyways, nze Mordecai Murisa, nze omuteeketeeko mu Galatiya ow'ekitiibwa VVIP. Yandyagadde okutwegattako mu nteekateeka ez'okusonda ensimbi kitabo kitugenda okuba Mama wa Machete. Mama wa yasinse kitoleko Machete. Amerika bamuyita Masheri. Mpandikia ku namba y'essimu +17123037831. Please. Abalala kasafune namba nga bagamba Murisa yogera kwene ensonga ne kwene ensonga mukwano. So akuzoogerako zonna. I cannot. Yogera kweno ne guno si mulimu gwange nti gwe nkola. So tulekera abalala waliwo muganda wange mbali ndaba Jebi Muwonge abadde covering a story very very wonderful story y'Abannakenya abawambibwa mu Uganda. Empiseeko ne ngamba kaakole ekyo. So please enamba ngisomye eri abantu abali agadde okubeera nga tukwatira wamu okubaako ekitabo kye tuwa Mama wa Machete nga kitwawadde Muganda for density echa million number. So thank you so much. +17123037831. Muriso gisomyo yangu zayo kemabega. Nkwagaliza okubeera obulungi weeraba. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.